education, surveillance for AML, environmental cleaning and management, antimicrobial stewardship, and IPC and WASH precautions. This is all related to AML outbreak. So now I want to go back to expanding the scope for the IPC. So WHO has some kind of priority in IPC, and we also published several guidelines and initiatives related to IPC in 2016, 19, and 23, which is the Global Strategy of Infection Prevention and Control. And here in 2016, they are mentioned about some core components, and you can see here that it is quite similar to what I mentioned in the AML response and some kind of management strategies, core capacities also. So this is really based on some multimodal strategy, including some programs, and then also some enabling environment, including some core activities related to. I didn't put anything. Okay. But anyway, so here like the guidance, education, and surveillance, and so on. So here, actually, maybe I can just go to next slide. So this is also linked to those how to. Can you go to the next slide, please? Yeah, thank you very much. So this IPC law in preventing AML is also important. Here, you can see in that in the slide that on average, first in every 10 patients is affected by healthcare-associated infection, and this HAIs caused by AML can more than double the likelihood of death. So effective IPC and WASH can stop the spread of AML organisms, and this and every infection prevented is an antimicrobial treatment avoided. So as you know that how difficult to treat this AML-related infection. So we hope that this kind of law can be implemented in Vietnam also. So here I want to introduce some kind of law of the IPC and outbreak response. Here you can see that it's also a little small, but you can see that this picture in the in the book. So here we mentioned about the preparedness and readiness and response. So I don't know how our interpreter can translate preparedness and readiness in Vietnamese differently. Actually, in Korea, the word translate from preparedness and readiness is the same word. So actually, that's make me very difficult to understand the difference between preparedness and readiness. I believe that maybe Vietnamese language, they have some good word to distinguish this to some meaning. So here, so what I can say is that regarding the preparedness side, so this is really something that prepare for those outbreak in hospital. So you know that everything in place, that highlighting the wash and preparing for some kind of therapeutics and all the preventive measures in place. So there's some kind of thing usually we can see. And then here, the important part for many healthcare facilities in many countries is readiness. That we learned from the COVID-19 pandemic that many countries, they said that we are prepared for those some pandemic or some big outbreak, but we learned that they are not ready for those really to respond to those pandemics or outbreaks in the real world, in the real place. And also, we thought that we are really prepared for every A, B, C, D something. But when we try to implement that, we found there's many challenges, gaps to implement that in the real world. So here, that one of the importance of readiness is that we should test some kind of our preparedness if it is really implemented in the real world during the real outbreak time. So people can try to do some simulation exercise or some kind of testing of the plan in the real world, in the hospital setting, and they can identify some gaps related what is missing and what is difficult to implement in the real, so they can improve their process. And then they can really respond to some outbreaks in healthcare testing. And one of the important points here is that you should do the feedback and
monitor and evaluation process, and then we can devise our preparedness plan and all the preparedness activities so that we can do this kind of cycle of the improvement of our plan and also our IPC capacity. So this is something we learned from the COVID-19 pandemic, and here I put several technical areas or components that have some difficulties or challenges during the COVID-19. And also here, there are many narratives here, but that was something I already presented here. So I will just skip this part, and you can read this text in that book. And here, okay. Yeah, sorry. So here, there are some main challenges on IPC in Vietnam. So you can see in the right side picture of the slide that some level of the IPC guidance and limited human resource and financing, and weak compliance of the healthcare workers to IPC practice. I believe someone sitting in here are not different from this kind of things, but actually this is some kind of what we identified some challenges on IPC implementation in Vietnam. Actually, and when I work in Korea, also I heard from some of those people who work in IPC that most of the IPC related department or division team in hospital, they seems like headache for those director or some kind of senior management group of the hospital, because they are seeing they are always causing some problem. But now we learned that how important is how IPC is important during the COVID-19 pandemic, especially in the healthcare facility setting, to prevent those outbreaks among those hospitals and also to protect the healthcare workers from this some kind of outbreak. Here, I can say several global IPC priorities, including some political commitment and policies to scale up and enforce the core component of the IPC program and related minimum requirement, including through sustained financing, legal framework, and accreditation system. You know that it's really important to have some political commitment and support from those some kind of decision makers in MOAs and even in the higher level of the government. And then second is the IPC capacity building and creation on IPC expertise in clinical and public health specialties. And third is development of the system to monitor, report, and act on key indicator data. So we should closely monitor some indicators related IPC in healthcare facility, and then should try to strengthen those IPC capacity in healthcare facilities based on some analysis of the data which we collected through that system. And here there are some IPC critical priorities at country level. Here mentioned several components here, like you can see 12 components here, but what I want to highlight is that it is important to think about the country context, especially in Vietnam here, that what can be the priority of IPC in a country level based on some simulation of the situation analysis and also some priority, some assessment among those technical groups, and also some of what those governments can prioritize for strengthening this IPC in country level. So here I put several pictures among those related to the government discussion on some IPC with the IPC expert in development of some new circular on IPC, and the other one is related to some hand washing campaign in 2018. So now I want to finish my presentation with this slide. So maybe this is not so technical presentation. So I just want to I don't want to just say that you should remember everything in here, but what I want to highlight here is that IPC, including this AMR management, is a priority at WHO, even more after COVID-19. And interconnection between AMR and IPC is crucial at regulatory and in practice. And integration of the alignment of AMR and IPC, as well as with other programs, coordination among government sector and collaboration with the most critical stakeholder
the paramount. So thank you very much, everyone, for listening. Happy to hear your question next for the session. Thank you very much. Thank you, Dr. Moon. And we are going to have the question and answer session maybe later. Thank you so much. Next, we move to the next speaker. We invite to the Dr. Htksnk24 C, head of the Microbiology Department of Cherry Hospital, with the topic in the role of the microbiology in the early detection and control outbreak in the healthcare facility. Please. Dạ, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý báo cáo viên cùng các đại biểu tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì em là Trương Thiên Phú ở khoa vi sinh của bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện xin được trình bày về cái vai trò của vi sinh trong cái phát triển và đáp ứng dịch ở các cái cơ sở y tế. Nội dung của phần trình bày này thì sẽ gồm có 4 cái phần. Thứ nhất là nói về các cái xét nghiệm nuôi cấy, định danh và kháng sinh đồ của vi sinh. Thứ hai là các cái xét nghiệm vi sinh mà nhanh mới hiện nay. Thứ ba là về các cái phần mềm thống kê về vi sinh. Và thứ tư là xét nghiệm sinh học phân tử vi sinh, giải trình tự gen toàn bộ. Về thứ nhất là xét nghiệm nuôi cấy, định danh kháng sinh đồ của vi sinh. Thì chúng ta biết phòng xét nghiệm vi sinh sẽ có cái nhiệm vụ là nuôi cấy, định danh kháng sinh đồ để trả kết quả cho lâm sàng, tức là để phát hiện cái tác nhân gây bệnh cùng với cái sự kháng thuốc của nó. Thì để mà có được kết quả chính xác tốt đó, thì mình phải có được một cái mẫu bệnh phẩm tốt. Mẫu bệnh phẩm tốt thì chúng ta mới xác định được cái đó là cái vi khuẩn gì chính xác, và từ đó mới biết được nó là cái nguồn từ nhiễm khuẩn bệnh viện, và biết được nó có phải là cái vi khuẩn đa kháng thuốc hay không, để chúng ta có được cái báo cáo, cái thống kê giám sát sau này. Mà để có được cái mẫu bệnh phẩm tốt thì chúng ta phải đào tạo cái lấy mẫu cho nó tốt, tức là cái điều dưỡng trên lâm sàng chúng ta phải là lấy mẫu tốt thì vi sinh mới ra được một cái kết quả tốt. Bên cạnh đó thì vi sinh cũng sẽ có những cái mẫu môi trường mà kiểm soát nhiễm khuẩn đi điều tra, đi giám sát cái môi trường như là không khí, nước, bề mặt, khám sát thường quy và khám sát khi có dịch nữa. Một kết quả vi sinh mà chính xác thì sẽ giúp cho chúng ta lựa chọn được cái kháng sinh phù hợp để có cái hiệu quả trên vi khuẩn, hạn chế các tác dụng không mong muốn trên bệnh nhân, cũng như rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân, giảm chi phí điều trị và hạn chế và giảm cái đề kháng kháng sinh sau này nếu mà chúng ta lựa chọn đúng cái kháng sinh, không có để xảy ra lạm dụng kháng sinh. Và chúng ta phải tuân thủ theo cái 4D, đó là đúng thuốc, đúng liều, là phải xuống thang kháng sinh và cái thời gian sử dụng kháng sinh, đúng cái thời gian sử dụng kháng sinh. Và để phát hiện cái tác nhân gây bệnh trong mẫu bệnh phẩm thì chúng ta phải đào tạo, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm. Như đã nói là cái mẫu bệnh phẩm rất là quan trọng. Chúng ta phải lấy mẫu bệnh phẩm vô trùng gửi cho vi sinh. Cái thứ hai nữa là vi sinh phải nuôi cấy, phân lập cái tác nhân đó cho nó đúng, cho nó chính xác. Thứ ba là thực hiện cái kháng sinh đồ theo các cái phương pháp tiêu chuẩn, sử dụng theo các tiêu chuẩn nhạy kháng kháng sinh phù hợp, như là các tiêu chuẩn UCAS hoặc là tiêu chuẩn của CLSI. Sử dụng các cái phương pháp phù hợp, bởi vì mỗi vi khuẩn nó sẽ có mỗi cái hệ kháng sinh đồ khác nhau. Ví dụ ở đây là một cái bảng trả kết quả của E. coli với lại Klebsiella. Thì mỗi vi khuẩn thì nó sẽ có những cái kháng sinh mà để chúng ta trả kết quả. Chứ chúng ta cũng không có trả kết quả mà vancomycin cho E. coli, ví dụ vậy. Là E. coli là các kháng sinh cephas thế hệ 2, 3, rồi các cái carbapenem, rồi các cái phenolon. Ngoài ra nếu mà mẫu nước tiểu thì chúng ta phải trả thêm cái kháng sinh là nitrofurantoin hoặc là phosphomycin. Đó là chỉ dành cho cái mẫu nước tiểu thôi, còn bình thường thì chúng ta sẽ không có trả cho hai kháng sinh này. Đó, bởi vì cái trên lâm sàng các bạn sẽ thấy là tại sao lúc này cũng là có E. coli mà nó lại có cái kháng sinh nitrofurantoin, phosphomycin, và cái trên mẫu máu thì lại không có trả kháng sinh này. Đó là trả cái kháng sinh theo cái mẫu nước tiểu của chúng ta. Thì đối với Klebsiella thì lại trả nước tiểu là chỉ trả nitrofurantoin thôi, nó sẽ không có cái phosphomycin, bởi vì không có tiêu chuẩn chuyên giải. Thì phòng vi sinh thì phải là tuân thủ theo các cái tiêu chuẩn này, chứ chúng ta cũng không được trả kết quả tràn lan. Ví dụ chúng ta lấy cái phosphomycin mà phiên giải cho E. coli, chúng ta lại trả cho Klebsiella là không đúng. Do đó chúng ta phải chọn lọc trả. Do đó cái vi sinh là vô cùng phức tạp, một con thôi là đó đã
tùy theo cái bệnh phẩm khác nhau mà trả kết quả khác nhau rồi ha. Còn những con khác nhau thì nó sẽ có những thể kháng sinh đầu khác nhau nữa. Và từ những cái kháng sinh đồ đơn lẻ đó thì vi sinh sẽ tổng hợp lại trong một năm thành những cái kháng sinh đồ gọi là bảng kháng sinh đồ tích lũy. Đó, tức là ví dụ một cái con E. coli đó trong một năm ví dụ là được 1.000 con, rồi tỷ lệ nó nhạy kháng như thế nào ha. Đó thì cái bảng kháng sinh đồ tích lũy này đó là cái bảng báo cáo về tỷ lệ nhạy cảm của cái chủng vi khuẩn phân lập đầu tiên ở trên bệnh nhân với các cái kháng sinh thử nghiệm thường quy trong một khoảng thời gian xác định, thường là một năm, để chúng ta thống kê được con E. coli chúng ta nó nhạy cảm với thuốc như thế nào. Để đó là cái cơ sở, kháng sinh đồ tích lũy nó sẽ là cái cơ sở để cho chúng ta chọn lựa được kháng sinh ban đầu thích hợp. Ví dụ như là cái tần suất E. coli là thường gặp nhất cho nhiễm trùng tiểu, là vô là bác sĩ chúng ta thấy bệnh nhân này nhiễm trùng tiểu vô thì là nghĩ tới E. coli đầu tiên, mà E. coli thì nó sẽ nhạy với thuốc gì. Đó thì chúng ta sẽ có là cái bảng này sẽ là cái cơ sở để cho bác sĩ lựa chọn được kháng sinh đồ ban đầu thích hợp. Rồi nó cũng là cơ sở để chúng ta biên soạn cái hướng dẫn sử dụng kháng sinh, và đây cũng là cái cơ sở mà để chúng ta theo dõi xu hướng kháng thuốc nữa. Hàng năm thì chúng ta sẽ theo dõi nó như thế nào, tỷ lệ đề kháng nhạy cảm của nó ra sao, thì từ đó sẽ biết được cái xu hướng kháng thuốc. Và khi mà xây dựng một cái quyển hướng dẫn sử dụng kháng sinh thì chúng ta phải có được cái sự phối hợp của nhiều khoa như là khoa bệnh nhiệt đới, khoa vi sinh, khoa dược, các chuyên khoa lâm sàng khác, cũng như là khoa kiểm soát nhiễm khuẩn. Về xét nghiệm vi sinh nhanh, đây là những cái tiến bộ rất là vượt bậc trong cái xét nghiệm vi sinh. Thì xét nghiệm nhanh thì chúng ta biết là sẽ có hai loại, tức là xét nghiệm nhanh từ cái chủng vi khuẩn phân lập được, và cái xét nghiệm nhanh mà trực tiếp luôn từ mẫu bệnh phẩm. Thì trực tiếp luôn mẫu bệnh phẩm thì sẽ tốt hơn, mà từ chủng phân lập thì nó sẽ bị mất cái thời gian. Từ cái chủng mà phân lập thì sẽ mất thời gian, bởi vì để vi khuẩn mà mọc lên được thì chúng ta cũng phải mất từ 12 tới 24 tiếng. Khi mà có cái chủng này rồi chúng ta mới thực hiện được những cái xét nghiệm nhanh này. Đó là những cái xét nghiệm như là định danh tự động và kháng sinh đồ, rồi xét nghiệm test nhanh, rồi xét nghiệm phương pháp phối phổ đây. Thì còn xét nghiệm mà trực tiếp từ cái mẫu bệnh phẩm thì này thì rất là nhanh này. Mẫu bệnh phẩm chúng ta có thể phết làm liền, ví dụ như là xét nghiệm nhuộm ram ở đây. Nhuộm ram thì thông tin về nhuộm ram chưa có chính xác tuyệt đối, nhưng mà nó sẽ rất là nhanh, trong vòng 60 phút thôi thì nó vẫn có giá trị, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc chủ quan người đọc. Bởi vì nhuộm ram thường cho chúng ta biết được vi khuẩn ram dương, ram âm. Ram dương thì có màu tím, ram âm thì có màu hồng, mà đôi lúc thì màu tím, màu hồng thì có nhiều người ta nhận định nó sẽ khác nhau tùy mỗi người. Có người cho là cái này là màu tím, này là màu hồng, thì nó sẽ bị sai lệch ở chỗ này. Do đó thì nó sẽ phụ thuộc cái chủ quan của người đọc hơn. Và hơn nữa thì cũng phụ thuộc rất là nhiều thứ như là thuốc nhuộm vân vân, nhưng nó vẫn còn có cái giá trị ban đầu của nó là giúp cho chúng ta rất là nhanh chóng phân biệt được là ram âm, ram dương. Cũng như là xét nghiệm test nhanh như là xác định được cái vi khuẩn nhanh, ký sinh trùng, hoặc là một số cái virus, giống như là virus mà COVID-19 thì chúng ta biết là test nhanh qua cái đại dịch COVID-19, cái ai cũng biết làm cái test nhanh này hết rồi, thì rất là nhanh để xác định được cái loại vi khuẩn virus, nhưng mà cũng hạn chế chỉ được ở một số cái vi khuẩn virus thôi. Rồi xét nghiệm PCR đa mồi nhanh thì sẽ phân biệt được nhiều loại vi khuẩn, vi sinh vật ha. Rồi xét nghiệm nhanh hội chứng là cái tiến bộ là vượt bậc nhất ở đây. Rồi xét nghiệm miễn dịch các biomarker để chứng tỏ là bệnh nhân nó có nhiễm trùng hay là nhiễm virus thôi, như là CRP hoặc là cái BCT là procalcitonin. Thì về xét nghiệm khối phổ thì chúng ta biết đây là định danh rất nhanh. Khi mà chúng ta mọc được cái cúm khuẩn rồi, phải có cúm khuẩn nha, xét nghiệm là có cái cúm khuẩn rồi, chúng ta phết lên slide đưa vô trong máy, bắn máy trong vòng vài phút là chúng ta sẽ có được cái kết quả định danh của vi khuẩn. Đó là quy trình là toàn bộ mất chừng có 60 phút là chúng ta sẽ ra được. Rồi. Về xét nghiệm nuôi cấy vi sinh là chúng ta biết là nó sẽ mất thời gian rất là lâu, trung bình là khoảng 3 ngày. Ở đây 3 ngày thì lúc đầu thu thập vận chuyển bên mẫu bệnh phẩm xuống vi sinh bắt đầu nuôi cấy, thì lúc đó tương ứng với trên lâm sàng là bác sĩ sẽ cho thuốc theo kinh nghiệm rồi. Rồi sau đó thì trong vòng 24 giờ vi khuẩn nó mọc lên, ra được cái con vi khuẩn gì ở đây
thì lúc đó nhuộm ra biết được ram dương ram âm hùm là vi khuẩn gì. Rồi bác sĩ sẽ theo cái định hướng đó, ram dương ram âm. Rồi tiếp theo nữa là đợi cái kháng sinh đồ, thêm 1 ngày nữa sẽ có được kết quả đầy đủ. Đó, trung bình sẽ mất 3 ngày để có được một cái kết quả vi sinh. Khi mà chúng ta có được những cái xét nghiệm nhanh thì như là cái xét nghiệm mà khối phổ ở đây ha, thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian định danh. Chứ không thôi chúng ta bỏ vô máy nó cũng mất khoảng là vài tiếng cho tới 12 tiếng ra định danh vi khuẩn, rồi sau đó ra cái kháng sinh đồ. Khối phổ thì sẽ làm rất là nhanh. Hoặc là chúng ta từ cái chai cái máu mà nó báo dương tính rồi đó, chúng ta sẽ làm cái xét nghiệm phim array thì nó sẽ ra được cái vi khuẩn liền trong vòng 24 giờ thôi. Nó sẽ rút ngắn thời gian kết quả xuống khoảng chừng 48 giờ so với trung bình là 3 ngày. Những xét nghiệm nhanh này sẽ giúp vi sinh trả kết quả nhanh. Từ những cái này thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đáp ứng được dịch bệnh. Khi mà có cái dịch bệnh xảy ra, kiểm soát nhiễm khuẩn muốn biết sớm hơn cái vi khuẩn này nó có thể là gây bệnh hay gì, người này có bị nhiễm vi khuẩn này hay không, thì làm những cái này rất là nhanh để giúp cho kiểm soát nhiễm khuẩn, sẽ điều tra dịch dễ dàng hơn. Về giá trị của xét nghiệm nhanh, chúng ta thấy là định danh được vi sinh vật nó giảm những cái thời gian xuống từ 33 giờ xuống 24 giờ, cũng như là thực hiện báo cáo cái kháng sinh đồ 28 giờ xuống 18 giờ, cũng như giảm thời gian nằm viện 15 giờ xuống còn 10 giờ, cũng như thời gian điều trị kháng sinh nó sẽ giảm xuống. Về xét nghiệm nhanh là xét nghiệm phát hiện được Carbaphenema, thì nếu mà chúng ta có được cái thúng khuẩn rồi, chúng ta sẽ pha cái quyện dịch, chúng ta nhỏ vô. Đây cũng giống như làm cái test nhanh Covid. Nếu mà có thúng khuẩn rồi thì chúng ta test nhanh này trong vòng 60 phút thôi, nó sẽ có 5 cái vạch tương ứng với 5 cái gen kháng thuốc. Nó là KBC, MDM, Viên, AMP, Oxa, để chúng ta có thể biết được nó là cái loại kháng thuốc kiểu gì, kiểu gen gì, để chúng ta có thể lựa chọn kháng sinh chính xác luôn dựa theo cái kiểu gen của nó. Thì rất là nhanh, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cũng như test nhanh Covid chúng ta nhỏ vô nửa tiếng đồng hồ là chúng ta có kết quả rồi, với điều kiện là chúng ta đã có được cái cúm khuẩn rồi đó. Thì đây là cái xét nghiệm nhanh mà phải từ cái cúm khuẩn. Ngoài ra chúng ta có những cái xét nghiệm PCR đa mồi nhanh nữa, thì nó sẽ giúp chúng ta một lần mà chúng ta có thể định danh được nhiều cái loại vi khuẩn, virus, thì nó sẽ làm giúp cho chúng ta sử dụng được cái kháng sinh ban đầu rất là sớm, phù hợp. Như là xét nghiệm nhanh của những cái hãng như là ở đây Htksnk24 C, ở Việt Nam chúng ta cũng đã có. Chỗ nào chúng ta triển khai chúng ta có thể thực hiện dễ dàng có tại Việt Nam luôn. Như là xét nghiệm nhanh của cái bộ hô hấp, chúng ta sẽ xét nghiệm được rất là nhiều cái vi khuẩn, virus trong cái đường hô hấp, kể cả virus, vi khuẩn, các cái viêm phổi không điển hình, cái coronavirus. Rồi xét nghiệm ở trong phân, giống như ví dụ có dịch bệnh xảy ra trong phân, chúng ta có thể dùng những cái bộ kit này, chúng ta làm PCR thì trong vòng 4 đến 6 tiếng chúng ta ra rất là nhiều tác nhân, chứ không phải như trước đây chúng ta chỉ ra được có một tác nhân thôi. Còn PCR hiện tại chúng ta sẽ ra được nhiều tác nhân cùng lúc, vừa có là virus, ví dụ là tiêu chảy do những cái norovirus, adenovirus vân vân, cho tới những cái vi khuẩn như là E. coli sinh độc tố, thương hàn, và cho tới các Clostridium difficile, cho tới các cái loại ký sinh trùng luôn. Rồi ngoài ra thì cũng có những cái bộ kit để làm ở trong máu nữa. Rồi có cái kit của cái gen kháng thuốc luôn, làm PCR cũng được. Chúng ta làm test nhanh hồi nãy cũng được mà. Cái gen kháng thuốc mà chúng ta làm PCR thì sẽ cho chúng ta biết được cái kiểu gen vi khuẩn nó có mang cái gen. Còn test nhanh hồi nãy là chúng ta phát hiện được cái men của con vi khuẩn nó tiết ra luôn. Còn đây là xét nghiệm hội chứng nhanh, cái này rất nhanh so với PCR trước là 4 đến 6 tiếng. Các anh chị biết là như là Covid hồi đó test PCR thông thường là 4 đến 6 tiếng, nhưng mà bây giờ có những cái loại test nhanh nó chỉ mất có khoảng 70 phút thôi. Chúng ta cũng hoàn toàn không cần phải tách chiết DNA, không cần phải làm cực khổ gì hết, nó rất là lẹ luôn. Thì cái test này đó, thì nó sẽ giảm cái thời gian so với cái xét nghiệm truyền thống thôi. Hồi trước chúng ta muốn cho làm xét nghiệm chúng ta phải ghi rất là nhiều chỉ định, ví dụ như là CMV virus, HSV virus, rồi xét nghiệm nuôi cấy để tìm vi khuẩn, rất là nhiều cái xét nghiệm. Thì bây giờ chúng ta chỉ với một cái bộ kit này thôi thì chúng ta chỉ dùng một cái máy nhỏ thôi. Trước đây chúng ta phải cần 3-4 cái loại máy nha. Rất là nhiều hóa chất để chúng ta vừa tách chiết, rồi sau đó pha thuốc, pha mix, rồi sau đó bỏ vô khuếch đại.
thì bây giờ nó tích hợp lại trong một cái máy ha, thì trong vòng hơn 1 giờ thì chúng ta đã có cái kết quả rồi. Thì ở đây ứng dụng vô trong cái quy trình mà cái máu hồi nãy của chúng ta đây ha, xét nghiệm nhanh PCR. Khi mà cái máu báo dương tính thì chúng ta lấy cái xét nghiệm chúng ta làm liền, chúng ta biết được liền tác nhân ngay cái lúc này ở cái giờ thứ 24 thôi, chứ không phải đợi cho tới cái kháng sinh đồ luôn là nó tới 3 ngày. Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Như là ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái bộ kit để xét nghiệm nhanh, như là bộ kit của cái viêm phổi, rồi của các cái đường màng não, của cái đường tiêu hóa, rồi của cái máu dương tính, rất là nhiều tác nhân, từ 20 mấy 30 mấy tác nhân trong một cái bộ kit. Tuy nhiên thì giá thành của nó cũng rất là mắc tiền, cũng khoảng 5 triệu, trung bình cũng phải 5 triệu một test. Đây ví dụ một bộ kit của viêm phổi là chúng ta hay gặp nhất ở đây, phát hiện được vừa virus luôn, các cái loại coronavirus, influenza A, B luôn, những cái vi khuẩn không điển hình, chlamydia, pneumonia, mycoplasma, cho tới một loạt cái vi khuẩn mà gây nhiễm khuẩn bệnh viện như là E. coli, Klebsiella, Pseudomonas luôn, Staphylococcus aureus, Streptococcus, vân vân, rất nhiều, cho tới cái gen kháng thuốc luôn. Ra được một bộ này chỉ trong vòng 70 phút và chúng ta có được cái kết quả xét nghiệm này luôn. Nếu bệnh nhân có mang một trong những vi khuẩn này, còn nếu bệnh nhân mình mang con vi khuẩn nào lạ nằm ngoài cái bộ kit này là không phát hiện được, thì chúng ta cũng phải cần cái xét nghiệm nuôi cấy khác riêng. Đây là một cái bảng kết quả mẫu, một kết quả thử, nên nó cho luôn chúng ta là khoảng 10 mũ mấy copy trên của vi khuẩn luôn. Ví dụ ở đây phát hiện được 3 tác nhân, 3 cái màu đỏ đây. Ngoài ra bộ kit mà cấy máu cũng cho chúng ta rất là nhiều cái tác nhân, cũng có những cái gen kháng thuốc mà tô màu vàng ở đây ha, vừa phát hiện tác nhân vừa phát hiện cái gen kháng thuốc luôn, rất là nhanh. Rồi ngoài ra cái test ở đường tiêu hóa, test viêm màng não, rồi cũng là 20-30 tác nhân mà cần thiết hay gặp của chúng ta thôi, chúng ta có thể sử dụng được đó. Ngoài ra cái bộ chúng ta còn có cái xét nghiệm khác là của cái Ktksnk, cũng là rất là nhanh để mà phát hiện những cái tác nhân gây bệnh. Nó cũng tương tự như cái bên kia thôi, là cũng có một cái nhà sản xuất khác, chúng ta vẫn có được nhiều cái tác nhân, trong ví dụ này là viêm màng não trong vòng 1 giờ. Rồi đến cái phần mềm thống kê vi sinh để đáp ứng nhanh với dịch bệnh, thì chúng ta cũng có được những cái phần mềm vi sinh hiện nay như là phần mềm VUNET, phần mềm AMA của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thì giúp tôi thống kê nhanh chóng dữ liệu vi sinh, phát hiện được cái chuỗi ca tăng bất thường, các cái xu hướng đề kháng mới nổi. Chúng ta thấy mà ra một cái chùm ca là chúng ta biết được là nó sẽ có xu hướng bất thường, chúng ta nghi ngờ nó, rồi chúng ta sẽ báo kiểm soát nhiễm khuẩn để đi mà điều tra coi nó có phải là dịch bệnh hay không. Và cái cuối cùng là cái xét nghiệm sinh học phân tử mà giải trình tự gen, thì cái này nó sẽ giúp ích cho chúng ta là để mà phân tích các vi sinh vật có phải là cùng một cái chủng để gây thành cái vụ dịch hay không. Trong trường hợp các xét nghiệm mà kiểu hình và kiểu gen kháng thuốc nó không có phân tích được, thì xét nghiệm này sẽ giúp cho chúng ta coi được cái cùng nó phải là cùng một cái nguồn gốc mà cùng một cái chủng đó mà để là lây lan ra hay không, để giúp cho cái kiểm soát nhiễm khuẩn. Thì vi sinh với kiểm soát nhiễm khuẩn phải là rất là phải gắn liền với nhau, là giống như là anh em như thể tay chân vậy đó, không thể nào mà thiếu được. Thì phải có cái kết quả vi sinh thì kiểm soát nhiễm khuẩn chúng ta mới đi mà điều tra được cho nó dễ dàng, công việc kiểm soát nhiễm khuẩn sẽ trở nên nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà vi sinh làm mù mờ, không có biết tác nhân gây bệnh nào thì sẽ rất là khó khăn cho kiểm soát nhiễm khuẩn, là để mà phát hiện được cái dịch mà cũng như là hạn chế cái dịch. Cuối cùng em xin được kết luận là cái vi sinh thì có vai trò rất là quan trọng trong cái việc chẩn đoán tác nhân gây bệnh và lựa chọn kháng sinh điều trị. Thứ hai nữa là vai trò trong cái xét nghiệm nhanh các tác nhân gây bệnh, giúp chẩn đoán sớm, đáp ứng được cái điều tra dịch. Thứ ba đó là cảnh báo các xu hướng kháng bất thường có thể diễn tiến thành các cái vụ dịch bằng các cái phần mềm thống kê vi sinh. Và thứ tư là phân tích sâu thêm về cái vi sinh vật gây bệnh để đáp ứng cái vụ dịch kịp thời và đúng đắn. Em xin được hết. Cảm ơn. Trân trọng trình bày rất là chi tiết, chuyên sâu và về vấn đề lĩnh vực vi sinh của tiến sĩ Trương Thiên Phú, đã cho chúng ta một cách nhìn tổng quát về tình hình vi sinh cũng như là các kỹ thuật mới trong xác định chẩn đoán các cái tác nhân gây bệnh, là một trong những phương pháp góp phần rất tốt cho chúng ta để phát hiện sớm và kiểm soát dịch bệnh. Xin trân trọng cảm ơn.
Thank you very much. I want to introduce Dr. Koji Wada, the Director of the International Trial Center for Clinical Science in National Center for Global Health and Medicine. He will present the topic Managing and Sustaining Healthcare Service amid COVID-19 in Japan. So Dr. Koji, the floor is yours. Thank you, Dr. Mu. Xin chào. Tôi tên là Koji Wada. I'm currently working for National Center for Global Health and Medicine called NCGM in Japan. NCGM and Shorai Hospital have a long-term collaboration through the JICA project, which I was a chief advisor from 2017 to 2018. And before I would like to start my talk, I have some message to you. I'm very pleased to see many of you, many of my colleagues working in Shorai Hospital, even after pandemic starting from 2020. And today we have talked about lots of challenges and also achievements. But I would like to congratulate my colleague Tan Sensei to organize such a wonderful meeting today. And I'm also would like to say thank you for Dr. Fu. Now he has many introducing many devices, such as even for the genomic analysis. And also I'd like to say thank you for two sensei. We worked together when we were in here as a JICA project. And I sent a message to Kurosu-san, and she's also very happy to hear about you. Thank you so much. Okay, so I'm currently in charge of the enhancing clinical trials in Asian countries in NCGM. To prepare for another pandemic, we need to collaborate more efficiently on clinical trials for developing new medicine, including vaccines. We also need effective medication to minimize the number of deaths, mitigate the impact on societies, and save our healthcare workers' lives too. Let me reflect a little on what happened in the early times of the pandemic. The first time I faced was the Diamond Princess cruise ship outbreak in early February 2020. At that time, I was a professor at the International University Health and Welfare, where we collaborated with Heshi for Ningen Doc Center just in front of Shorai Hospital. And I was dispatched to control the outbreak in the cruise ship Diamond Princess until the passengers were released after 14 days of quarantine. I have collaborated to stop the transmission of COVID-19, especially among the staff, after passengers were quarantined at their rooms. Some of the staff were also infected, but most staff needed to work for passengers who were quarantined at their rooms and themselves. There were 3,700 passengers, and finally 700 people were infected with COVID-19, and unfortunately some of people died, but we stopped the transmission. And I appreciate all the staff who continue to work and support passengers for 14 days in quarantine, even in the fear of infection. Then I started to work for the task force for COVID-19 in the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan. We collected and analyzed the epidemiological data and assessed the places where COVID-19 efficiently transmission to others. And we identified these and proposed to the government in the middle of March 2020, and then shared with the people in Japan to avoid these settings, not to get COVID-19. And we summarize it as 3
series. One is closed spaces with poor ventilation, and second, crowded places with many people nearby, and third, close contact settings such as cross-range conversations. So we also suggested having better ventilation, having fewer participants, and wearing masks that can save you from infection. And then I studied, sorry, when was the hardest time for over 3-4 years during pandemic? This is the figure which shows the daily new confirmed cases over 3 years. I myself had a very difficult period in the summer 2021 because we have had the Tokyo Olympics, which was postponed until from the 2020. Then at that time, the Delta variant spread and many people died even in Japan and other countries. Then Japan has had the Olympics without an audience, but implemented the Olympic safely. When considering the next pandemic, we need to think about the early phase as we didn't have any effective vaccines and medication, and we ran out of masks and gowns in the early phase. After spending 3 years with COVID-19, Japan and Vietnam have a relatively lower number of deaths compared with other countries such as the UK and the US. However, we healthcare workers are devoted a lot for COVID-19, and this could also happen in Vietnam but also in Japan. Some people, some staff from the hospitals have left because of the heavy workload and sometimes burnout and depression. We also identified how the virus spread in the community. COVID-19 started to spread in the community, usually in areas of highly population density. That was one reason we needed a social distancing when we faced a surge of COVID-19. And it spread through drinking parties and such as 3Cs, and then goes to workplaces, households, and schools, and then it goes finally reach to healthcare settings, and including the elderly care facilities. So of course, the impact was a little different depending on the way, but we have had lots of problems during the pandemic. And these are the characteristics of the outbreak reported in the community settings in Tokyo. So we monitor the outbreak based on the reports from the institution. After Omicron variant came, the transmission became so strong and it spread widely. In 2022, hospitals, here you see hospitals and elderly care houses have had a big impact by the outbreak of COVID-19. It could be same in Vietnam too. Elderly care houses in Japan, there are so many elderly care houses because of the aging society. And usually people are over 75 years old and some are above 100 years old. Elderly care houses have limited resources for healthcare provision and infection control, which causes a certain number of deaths for the elderly in Japan. And this is the data for antibody prevalence for COVID-19 among Japanese people as of May 2023, last year, May. Even after 1 year passed after the Omicron variant emerged, we see only 30% of the age over 60 years old have been infected. So only 30%. We knew
we still had a relatively lower percentage of people among elderly in Japan. That means elderly care, elderly have confirmed relatively tight precautions and also tight, and we also still need to have tight precautions for saving them from infection at the hospital and also elderly care facilities. This is the website of NCGM, and it is still mandatory to wear, mandatory to wear mask here as it says. So without a mask, you cannot enter the building even now. These precautions were implemented in many hospitals in Japan during COVID-19, and we are still taking tighter precautions, especially when COVID-19 cases increase. We are still doing most of them, and you may be surprised. Just after last year, the hospital allowed us to have a party, like a drinking party among staff. It has taken a lot of time for to enjoy the party with our colleagues. And this shows the COVID-19 infection based on public surveillance data in Japan. We have a COVID-19 wave in winter time in the January, March 2024. And then considering for the future, we also need to consider we may have another wave possibly during the summertime if we look at this. So maybe April, May, as last year, we may have relatively small number of patients, but again, we still don't know why we are going to have the more patients in summertime. Some people say it's because of the air conditioning, because it's very hot, so people are going to come to the places. And we also have many festivals during the summertime, but we still need to be so cautious for the next wave, maybe in summertime. There are what we are doing to prepare for the next pandemic response in Japan. Japan comprises 47 administrative, as you said, provinces in Vietnam, which we call prefectures. The medical law, which determines the basic requirements for medical care in Japan, has been amended last year. Now, the prefectures, local governments are responsible for ensuring hospitals and clinics for patients during the next pandemic. And second, Japan is also working on the 100-day mission to ensure medicine or vaccines are developed within 100 days of the beginning of pandemic. We are preparing for the ecosystem for developing new medicines and harmonizing the regulatory issues. And we are now closely collaborating with the pharmaceutical companies as well. And third, we are improving the digital platform for medical data to capture the epidemiological data and also provide care more efficiently. However, there are still lots of big challenges we are working. Okay, now I'd like to share what our institute, NCGM, is facing. It's a very big momentum for the future pandemic, but from the April next year, our institute, National Center for Global Health and Medicine, will be unified with the National Institute of Infectious Diseases. Actually, the location is just nearby, just one road pass, and but it was different organization, and we have some collaboration, but the government has decided to establish new institute called, in Japanese, say, Htksnk24 C,
The English name could be not determined yet, but some people say it's going to be, it's missing somewhere. Here, National Institute for Health Security. So we are going to focus more on infectious diseases, and the minister said we are going to be the world-class science center for infectious disease response. So this is the more like a broad picture of the our institute and also relationship with the Japanese government. Here you see the prime minister and then the cabinet secretary, really higher agencies. And here you see the Ministry of Health in Japan. And our institute is going to be like this. We are going to provide scientific knowledge and evidence to the cabinet agency and also the Ministry of Health. And we have spent a lot of time and also efforts for infectious diseases, but usually we also provide the care for surgery or even for baby's delivery. But we are now going to be changed as like Japan CDC. So there are so many like messy slides, but there are so many duties which the government is expecting to us. And we are going to have conduct research for the treatment and infection control. And you see that we are going to continue to have international cooperation. So I hope we are going to work even later on after we are going to become National Institute for Health Security. So we just have 1 year to open this institute. Okay, so this is the last slide. In summary, even though we face a pandemic again, one day in the future, so we need to protect healthcare workers from infection and of course the heavy workload even during a pandemic. This condition would be essential for provision of medical care for patients, and we may need to have additional work for making our health care more efficient. And second, nosocomial infection during pandemic could be very critical. Still, we need to take necessary precautions and make it as usual. We also need to provide essential services such as the delivery of babies and also response to acute care and also accidents, even during pandemic. And third, we need to be able to develop effective medication and vaccines as early as possible. One way could be enhancing the clinical trial, collaborating within Asian countries. That's what is now taking the role. And this is what it may take some time, but better to start to develop clinical research capacity in Chorai Hospital and also in Vietnam. And fourth, the Japanese government has amended the regulation to require the local prefectures governments to plan the medical care provision amid the next pandemic. So I know some of you are attending this meeting from the other provinces, but each province has prepared and also have the capacity for the future pandemic. And then at last, as I said, the Japanese government will establish a new institute. The English name has not been determined yet, but it's going to be National Institute for Health Security. And some people, including me, may be a little sad because the NCGM name will be terminated in the March 2025. But we are going to open the new historical part of our institute. And finally, we know that we tend to forget what has happened during the pandemic. And some of you, we may be a little tired of COVID-19, but now is the time we work for the future.
And last message. I was so sorry because I couldn't come to Vietnam during the pandemic, and I was not able to support you at that pandemic time. But I remember, you may also remember, there's like hand washing song. And before we have such meeting here, young people have hand washing dancing, right? But today, no one do it, so I'm a little missing it. But I also watch like a kind of a song in Vietnamese and also a hand washing song. And I recognize, oh, Vietnam is doing very well. And as I showed you also have a better outcome for COVID-19. And I hope we are going to have more collaborative things for the next future. 新刊もありがとうございました。Thank you very much, Professor Wada, for this excellent presentation. So we will have the discussion after all the presentation, but before that, we will have a 15-minute coffee break. So now it's 2:40. So please join the session, this venue again by 2:55. Thank you, Sinkamon.
Dạ cho em hỏi ở đây có đại biểu Lê Thị Phương Lan ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang không ạ? Hello. Hi, good afternoon, Dr. Amada. Can you hear me? Good afternoon, I sure can. Yeah. So now can you start now? Yes, I can. Yeah, you can share your slide. Does that look okay? Yes, okay. We can see your slide. Okay. Then I'll begin. Oh, yeah, thank you very Good much. afternoon. Thank you for having me today to speak to you about outbreak investigation in healthcare facilities, key considerations for action.
My name is Amanda Bedoin. I am an epidemiologist in the CDC Division of Healthcare Quality Promotion, International Infection Control Branch. Today, we will discuss some important aspects of outbreak detection, including preparation before any outbreak arises. The following are points that I believe you will gain from this presentation: an understanding of approaches to investigating potential outbreaks, knowledge of the importance of working across laboratory, infection prevention and control, and clinical teams, recognition of potential healthcare outbreak scenarios, and an understanding of why it's important for healthcare leaders to feel comfortable sharing outbreak experiences. Often the terms outbreak and cluster are used interchangeably. Cluster might be interpreted as only a small number of cases, where an outbreak might be much larger. Both of these terms, however, are defined as when the number of cases of an illness or organism detection exceeds the usual number observed. In other words, there are more cases than expected based on knowledge of past rates of detection of that illness or organism. Critical to the process of defining an outbreak is also establishing the time frame and place under consideration. When deciding whether the number of cases is unusual, it should be considered in the context of a given area, like a unit, a ward, or a whole hospital, or among a specific group of patients, such as those cared for by a specific service, or who received a specific procedure, or who have other similar risk factors, like patients on an oncology unit. The number of cases should also be considered over a specific period of time. Outbreaks are detected in multiple ways. Routine diagnostic testing, including bacterial and fungal culture and antimicrobial susceptibility testing, are an important part of routine clinical care and outbreak detection. Communication outside of the laboratory and collection of additional information is warranted when a laboratorian notices more cases of a specific pathogen than normal. The laboratorian might review the findings or assess procedures to rule out laboratory error before communicating with the IPC or clinical teams. Many outbreaks are initially detected when a laboratorian or a clinician flags a single case of a priority pathogen or susceptibility profile, and then works with others on the hospital team to investigate whether additional cases exist. Surveillance data, including for healthcare-associated infections and antimicrobial resistant organisms, can be used to determine what number of cases would be expected over a certain timeframe and place. Clinician reports of unusual or clustered cases can be important to identifying outbreaks occurring in a single hospital, but they can also be critical to connecting findings across facilities. For example, an emergency department physician might notice several patients presenting for necrotizing fasciitis over the course of several days, each with a recent procedure history at an outpatient surgery center chain. In such a scenario, it is the alert clinician who can trigger an investigation by communicating with public health authorities. Public reports and media stories can also occasionally provide previously unseen information about increases in cases of a disease. Quickly detecting outbreaks is dependent on regular communication and routine review of data. Hospital teams that meet and communicate together on a regular basis could be more likely to contact each other when something unusual arises. This includes communication across the laboratory team, infection prevention staff, and clinicians to hear observations based on staff experience and to jointly review data. Throughout the rest of this presentation, we will walk through two potential outbreak scenarios. In the first scenario,
Imagine that you work in the infection prevention and control unit of a hospital with 200 general ward beds and 10 ICU beds. The hospital receives approximately 200 admissions per month. 2 wards, medical and surgical, are located next to each other, separated by a corridor. During routine isolate review for those 2 adjacent wards over the months of May through December of 2022, the laboratory notices what seem to be a lot of cases of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii, or CRAB. They find that 12 patients had cultures positive for CRAB, 7 in the surgical ward and 5 in the medical ward. The laboratory contacts you, the IPC focal point, to confirm. You calculate the CRAB incidence from May through October of 2022 at 8.2 per 1,000 admissions. You look back and find that the rate over the same period last year was only 2.1 per 1,000 admissions. In the second scenario, this time you are a longtime NICU nurse who receives 2 blood culture reports identifying Burkholderia cepacia on the same day. This strikes you as unusual, so you look at all blood culture records for the week and are alarmed to find that there were 6 other blood cultures positive for B. cepacia. Given that this organism is an uncommon cause of bloodstream infection, you are concerned that the cases might be related. First, you contact the laboratory to discuss. They decide to review their procedures to ensure laboratory contamination is not the cause. Before we move on with these scenarios, let's first review the components of an outbreak investigation. Often these are referred to as steps, but they can also be referred to as components, as they often do not happen in order. They could actually happen at the same time, and they might need to be done more than once. Since we only have a short session today, and most of you are probably familiar with the components of an outbreak investigation, we will just review them briefly and then incorporate them into the remaining discussion about the case scenarios. First is to verify the diagnosis. Conduct routine review of data to recognize and confirm pathogens that could be transmitted in the hospital. Second, confirm an outbreak. Investigate laboratory detections or clinical cases to ensure there really are more cases than expected. Inform key partners. Communicate with those on the outbreak management team, including laboratory, infection prevention and control, and clinical representatives. Some outbreak management teams also include members of the environmental services staff. Develop a case definition. Define what you are investigating. For example, infections caused by a specific pathogen or clinical conditions like bacteremia or skin and soft tissue infection. Include a specific time frame and know that the definition that you develop at the beginning can expand or can contract as more is learned. Identify cases and collect information about patients. When a patient is identified whose condition meets the case definition, gather information, including location in the hospital, procedures, and medications that those patients have received. Examine the descriptive epidemiology of cases. Make a line list with the patient information. List out the patients that includes standardized information about where they were located in the hospital, what procedures they had, and medications. Also consider making an epidemic curve or plotting the number of cases over time. Observe and review patient care. This can be really critical and needs to often be done more than once. Outbreaks in healthcare facilities usually occur because some process has fallen short. The outbreak team should observe IPC practices like the use of hand hygiene and environmental cleaning. They should also observe clinical care, including procedures and use of equipment that are common across the patients on the line list. Generate hypotheses. Use the information gathered about the patients to develop hypotheses about how the pathogen is moving through the patient population.
Test these hypotheses. Consider changing a practice that is thought to be related to the outbreak to see if transmission stops. You can also test hypotheses in some situations by collecting and testing environmental samples. Sometimes environmental samples can help to identify a common source of infection, such as medical equipment like endoscopes, or common areas in the built environment like sinks. Implement control measures. When an outbreak is identified, increased IPC measures should be started. Clinical environmental services staff should be informed so that they can make necessary changes. And communicate results. Don't wait until the end of the outbreak investigation to communicate. Review the investigation and communicate the findings as you go along. And at the end, decide what worked and what could be done better next time, and share those findings with others in the hospital. Although there is no one correct approach to an outbreak, it is important for the hospital team to establish a structured approach ahead of time. Materials are available to help with planning, including the guidance document developed for responding to outbreaks of antimicrobial resistant pathogens in healthcare settings. This was recently published by the World Health Organization Western Pacific Regional Office. A resource like this one can be used to develop and adapt protocols and algorithms to your own facility. For example, the laboratory can communicate with IPC and clinical staff when there is a single detection of an uncommon or priority organism. When there is suspicion of local transmission of a resistant pathogen, the laboratory can assist the IPC team to review the antimicrobial susceptibility test results to identify strains that could be related. Your protocols in the hospital can include actions about what to do in these situations, and also what to do in situations that are unexpected. Hospital teams, including laboratory, IPC, and clinical and epidemiology staff, should meet routinely, and they should meet additionally as needed. As part of routine meetings, the team can review data for priority pathogens at routine intervals and compare the current period with historical data. And they can discuss any suspicion of local transmission of a pathogen. In our experience, we have found that hospitals that meet routinely across their outbreak response team and across the laboratory, IPC, and clinicians do a much better job of communicating when there is an outbreak that is just beginning or when they're responding to an outbreak. In the first scenario, as a reminder, the laboratorian noted an increase in crab cases. The laboratorian sends a list of those cases to the IPC team, and the IPC team makes a list of the patients, where their beds and rooms are, as well as their conditions and procedures. The IPC team notes that all the patients had wound care or roomed with a patient that had wound care. Laboratory, IPC, and clinical teams gathered to discuss the increase in cases and patient data. They review an epidemic curve as well to see if there were any peaks or changes in the number of cases over time. In the second scenario, the NICU nursing team that identified the unusual number of B. cepacia blood cultures contacts the laboratory to review past culture results. The laboratory finds that there were an additional 4 positive blood cultures in the previous week. Upon review, all the B. cepacia isolates showed a similar antimicrobial susceptibility pattern. The IPC team is contacted, and the laboratory, IPC, and clinical teams gather to discuss the findings. Although it might seem like a good idea to delay discussion about a potential outbreak until all the information is available, it is important to bring the team together early and speak openly about findings and hypotheses. Involve other staff in the process of investigating and responding to outbreaks so that they can support the process.
They might support the process through things like complying with transmission-based precautions, providing new insights or ideas about how the pathogen might be spreading, increasing their attention to infection prevention and control measures, and taking a collaborative approach to prevention. Consider communicating with IPC teams at other hospitals who might have experience with similar situations. They might also be able to provide insights into multi-facility outbreaks. Importantly, a no-fault approach can facilitate outbreak detection and resolution. If staff are unwilling to communicate about potential causes or solutions to an outbreak because of fear of blame or punishment, outbreaks could take longer to resolve. Now back to our scenarios. In the first scenario, the team determined that the new crab cases occurred in patients linked directly or indirectly to wound care. The IPC team uses this information to establish a case definition for the outbreak and to begin observations of practices. The IPC team observes wound care practices and environmental cleaning and disinfection. They identify gaps in storage of wound care materials, noting that more materials than needed for a single patient were kept on the wound care cart and potentially exposed to contamination. There was also confusion among the nursing and environmental cleaning staff about who was responsible for cleaning the wound care cart and when. So the wound care carts were not being cleaned consistently. Lapses in cleaning high-touch surfaces in patient rooms were identified as well. To address these gaps, the IPC focal points called together nursing, environmental services, and clinical staff to review the wound care and cleaning protocols together as a team. Once Acinetobacter baumannii is introduced into a hospital environment, it can persist on dry surfaces. Acinetobacter baumannii has been recovered from bed curtains, furniture, sinks, and other hospital equipment, such as ventilator tubing and monitoring equipment. The bacteria are commonly spread on contaminated hands of healthcare workers. Patients at high risk include those who are on mechanical ventilation or have indwelling devices, those in intensive care or burn units, and those with a long length of stay. The approach to Acinetobacter baumannii depends on a strong team across infection prevention and control, environmental services, and clinicians. In the second scenario, an unusual number of blood cultures from the NICU were positive for B. cepacia. The clinical team reviews patient data and finds that in fact the clinical condition of patients was inconsistent with bacteremia. Most patients had blood collected on admission and were not demonstrating signs and symptoms of clinical bacteremia. The IPC focal point suspects that perhaps there is a medical product contamination that could be causing this outbreak and works with the laboratory to develop a case definition that can be used to identify cases in and outside of the NICU. The case definition that they come up with is blood culture positive for Burkholderia cepacia from a patient with or without clinical bacteremia over the last month. The IPC focal point also contacts another hospital and learns that they too have seen an increase in the frequency of B. cepacia isolated from blood cultures. The hospital begins a review of medical products, including disinfectants, and alerts the provincial health department. Burkholderia cepacia is a gram-negative bacteria found widely in the environment and has been identified as a contaminant in multiple medical products, including saline, chlorhexidine, and ultrasound gel. It can also cause contamination of reusable medical devices and equipment. Because it is rarely a primary pathogen of healthcare-associated infections, when it is detected in a clinical culture, especially from multiple patients,
the laboratory and IPC teams should consider environmental or healthcare product source. Again, this is a situation where a strong team can really make a difference, working across laboratory, IPC, clinicians, and also including public health so that there can be awareness of if the problem is across more than one healthcare facility. In the first scenario we reviewed, the laboratory was the one who noted more cases of crab than expected during routine review of diagnostic culture and susceptibility results. They then contacted the IPC team, who calculated current and past incidence rates and conducted review of patient data. In the second scenario, it was the clinicians in the NICU who noticed a higher frequency of Burkholderia cepacia detected in blood culture. The clinical, laboratory, and IPC teams worked together, as well as with other hospitals, to determine that a contaminated product might be the cause. In summary, take a structured approach to outbreak investigation, remembering that the specific steps can vary. Work across the laboratory, IPC team, and clinicians to summarize all relevant information, looking at both laboratory and clinical findings together. Communicate and involve others on the patient care team, including environmental services staff and clinicians that are not part of an outbreak response team. The reality is that outbreaks happen, but when we have access to past experiences, we really can help stop them faster. So consider sharing your findings from outbreaks at local and national meetings, or publish a summary of your experience and investigation. The B. cepacia example included in this presentation was informed by a published NICU outbreak. And in 2021, in the United States, we had a multi-state outbreak involving contamination of non-sterile ultrasound gel with Burkholderia cepacia. Because this involved hospitals in multiple states, it really was dependent upon individual hospital teams noticing a problem and then being open about sharing that information with public health. Identification of a multi-state situation would not have been possible if the IPC focal points did not feel comfortable sharing that information. When it comes to successfully managing outbreaks in healthcare settings, communication is critical, both before, during, and after the investigation. Thank you so much for inviting me to present to you today. Thank you very much, Dr. Amanda, for your excellent presentation. So now I intend to go to the Dr. Oda. Okay. So the last presenter, we'd like to welcome Htksnk24 C. Yes. So floor is yours. Kính thưa quý chủ tọa cùng toàn thể quý đại biểu, thì sau đây em xin phép được trình bày với chia sẻ một cái mô hình đáp ứng kiểm soát dịch bệnh mà Bệnh viện Chợ Rẫy đang triển khai. Thì bài trình bày hôm nay sẽ bao gồm những nội dung như là đặt vấn đề cũng như là các bước như thế nào để mà thành lập được một cái nhóm đáp ứng dịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy, và cũng như là các nguyên tắc thực hiện. Đồng thời cũng sẽ chia sẻ một số các hoạt động triển khai và biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Thì như chúng ta đã biết thì thách thức của sức khỏe y tế của WHO hiện nay đang khuyến cáo là các vấn đề về bệnh truyền nhiễm cũng như là một số các vi sinh vật kháng kháng sinh. Thì bằng chứng cho thấy là vào năm 2019 là sự bùng phát của dịch Covid-19 đã để lại cho chúng ta rất là nhiều bài học kinh nghiệm, cũng như là tại một số các cơ sở y tế hiện nay thì vấn đề phải kiểm soát những tác nhân mới nổi cũng như là các vi sinh vật đa kháng thì đang là một cái vấn đề rất là thách thức đối với những nhà làm kiểm soát nhiễm khuẩn. Thì bằng chứng cho thấy đó là chúng ta ghi nhận được những cái đợt nhiễm khuẩn vết mổ sau sinh tại Hà Giang do vi khuẩn Mycobacteria, cũng như là ghi nhận được một số các tác nhân ram âm bệnh viện kháng với carbamazepine, cũng như là một số các loại nấm nguy hiểm có khả năng lây lan thành dịch bệnh trong bệnh viện như là Candida auris. Thì từ những cái vấn đề thực tế như thế thì chúng ta đòi hỏi cần phải có một cái nhóm đáp ứng để mà phát hiện cũng như là điều tra và xử lý cái dịch bệnh xảy ra trong bệnh viện. Thì để mà thành lập được cái nhóm đáp ứng thì chúng tôi thông qua những cái chỉ số về giám sát liên tục chủ động về cái tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện cũng như là một số tác nhân mới nổi trong cộng đồng. Ngoài ra cũng cần một cái nhu cầu kiểm soát và hạn chế dịch bệnh lây lan trong bệnh viện. Thì từ cái xác định được cái nhu cầu mục tiêu đó thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng được một cái đề án để mà thành lập cái nhóm đáp ứng dịch. Thì đề án này sẽ dựa trên nguồn nhân sự về nhân lực, tài lực và vật lực hiện có tại mỗi cơ sở y tế. Đồng thời thì cái đề án này cũng sẽ được sự hỗ trợ từ phía chuyên gia và những người có kinh nghiệm từ các tổ chức trong và ngoài nước, ví dụ như là tổ chức USCDC hoặc là tổ chức BAT. Tiếp theo đó thì đề án này cũng phải được sự cho phép hoạt động của ban lãnh đạo bệnh viện, cũng như là thống nhất về mặt nội dung, phương thức hoạt động giữa hai phía là phía bên bệnh viện và cũng như là phía các tổ chức hỗ trợ bên ngoài. Thì sau khi mà nhóm đã hoàn thành và đi vào chuẩn bị hoạt động thì nhóm cũng sẽ tiến hành được tập huấn chuyên môn, được cập nhật những cái chuyên môn từ phía các nhà hỗ trợ như là USCDC, BAT. Đồng thời thì cũng sẽ cử những cái thành viên tham gia những cái khóa đào tạo về điều tra dịch ngắn hạn tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà nhóm đã được cập nhật chuyên môn rồi thì cũng sẽ tiến hành hoạt động, triển khai một số các hoạt động, ví dụ như là vẫn là giám sát thường quy những cái nhiễm khuẩn bệnh viện cũng như là tác nhân mới nổi, đồng thời là cũng sẽ phối hợp xây dựng một số cái quy trình hướng dẫn để mà can thiệp vào khi mà có dịch bệnh xảy ra trong bệnh viện. Thì nhóm cũng sẽ thường xuyên cập nhật cái tình hình hoạt động cho bên phía bệnh viện cũng như là bên nhà hỗ trợ. Đồng thời thì cũng sẽ chắc chắn là phải tái tập huấn định kỳ để mà không ngừng nâng cao cũng như là cập nhật cái năng lực chuyên môn của nhóm. Thì để mà đáp ứng được tốt với dịch bệnh thì chúng ta phải tuân thủ một số cái quy tắc. Ví dụ như là khi mà có dịch bệnh xảy ra, chúng ta phải thực hiện một cách nhanh chóng và ngay lập tức. Thì áp dụng phải đồng thời các phòng ngừa chuẩn cũng như là một số các phòng ngừa bổ sung thì tùy thuộc vào tác nhân và đường lây. Tiếp theo là tuân thủ đúng và đủ các bước trong quy trình điều tra cũng như là phối hợp trao đổi thông tin giữa đơn vị điều tra dịch cũng như là một số khoa phòng liên quan. Và cuối cùng là sự thống nhất hành động từ ban chỉ đạo cũng như là từ phía lãnh đạo của bệnh viện. Thì đây là một số cái hoạt động mà nhóm đáp ứng dịch cũng đã hoạt động thường quy. Ví dụ như là nhóm đáp ứng dịch của chúng tôi sẽ bao gồm các khoa như là khoa truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới, khoa vi sinh, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn cũng như là phòng kế hoạch tổng hợp. Thì nhóm chúng tôi sẽ thực hiện những cái cuộc họp định kỳ hàng tháng để mà phân tích, diễn giải cũng như là phản hồi lại cái số liệu mà chúng tôi giám sát được. Thì những số liệu đó sẽ bao gồm là những trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện cũng như là một số tác nhân bệnh mới nổi. Một cái hoạt động tiếp theo đó thì nhóm chúng tôi cũng tham khảo từ các tài liệu và biên soạn ra được hướng dẫn điều tra và xử lý dịch bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Chợ Rẫy. Thì đây là một cái quy trình xử lý dịch bệnh chung dành cho những cái dịch bệnh mà mới nổi. Thì chúng ta thấy ở đây cái tầm quan trọng của khoa vi sinh. Thì khoa vi sinh sẽ thực hiện cái nhiệm vụ là
cấy, nhuộm soi cũng như là định danh những cái tác nhân mới nổi. Đồng thời thì khi mà có kết quả thì khoa vi sinh cũng sẽ thông báo với khoa lâm sàng để mà cách ly, điều trị ngay lập tức cho bệnh nhân. Đồng thời cũng sẽ báo luôn cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn để mà thực hiện cái việc điều tra dịch tễ cũng như là hướng dẫn cách ly bổ sung thêm cho khoa lâm sàng. Và tất cả mọi các hoạt động trên thì đều được báo cáo lại với phòng cái tổng hợp cũng như là ban giám đốc của bệnh viện để đưa ra những cái biện pháp hoạt động can thiệp kịp thời. Thì để mà hoạt động được tốt cái quy trình đó thì khi mà dịch bệnh xảy ra thì chúng tôi cũng sẽ đi qua những cái bước để mà điều tra một cái dịch bệnh. Ví dụ khi mà chúng tôi phát hiện được một cái trường hợp bệnh mới nổi, một cái trường hợp bệnh lạ từ các nhà lâm sàng hoặc là bác sĩ lâm sàng trong quá trình điều trị phát hiện được, hoặc là do phòng vi sinh xét nghiệm được một số các tác nhân mà toàn kháng với tất cả các kháng sinh, hoặc là chúng tôi cập nhật từ phương tiện truyền thông bên ngoài, hoặc là qua quá trình giám sát của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, chúng tôi theo dõi phân tích số liệu. Thì từ 4 cái dữ kiện này chúng tôi cũng sẽ xác định được là khẳng định được một cái vụ dịch hay không. Thì khi mà chúng tôi đã xác định được rồi thì chúng tôi đồng thời cũng sẽ thông báo với những cái đối tác quan trọng của bệnh viện, ví dụ như là ban lãnh đạo cũng như là một số khoa phòng liên quan. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái định nghĩa ca bệnh. Ở đây tôi để là ca nghi ngờ và ca xác định. Thì đối với một số cơ sở thì vẫn chưa có đủ trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất để mà thực hiện một số xét nghiệm chuyên sâu để mà định danh xác định được ca bệnh, thì chúng ta cũng có thể xây dựng được cái ca nghi ngờ. Thì ca nghi ngờ ở đây là ca bệnh nghi ngờ và chưa có xét nghiệm khẳng định. Thì dựa vào ca nghi ngờ chúng ta cũng có sẽ thể thu thập được thông tin ca bệnh mà hạn chế được bỏ sót trong quá trình thu thập thông tin ca bệnh. Thì khi mà chúng ta thu thập thông tin ca bệnh, chúng ta sẽ thu thập thông tin gì? Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái đặc điểm của dịch tễ học mô tả. Chúng ta sẽ thu thập những cái thông tin của một vụ dịch, bao gồm những thông tin về thời gian, địa điểm và nơi chốn, là 3 yếu tố mà không thể nào thiếu khi mà chúng ta mô tả một cái ca bệnh. Đồng thời khi mà chúng ta mô tả những cái thông tin như trên thì chúng ta cần phải dựa vào sự quan sát cũng như là xem xét về chăm sóc bệnh nhân của các nhân viên y tế, xem những cái quy trình có sự thay đổi hay không, có những tuân thủ thực hành nào đó chưa có đạt yêu cầu. Thì sau khi mà chúng ta đã thu thập được hết một số cái thông tin rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đặt ra một số cái giả thuyết về yếu tố nguy cơ để mà dẫn đến một cái dịch bệnh mới nổi đó. Thì sau khi mà chúng ta xác lập được một số các yếu tố nguy cơ rồi thì chúng ta sẽ dùng kiểm định, phân tích thống kê để mà tìm xem cái nguy cơ nào là ảnh hưởng nhiều nhất và là có ý nghĩa thống kê nhất đối với cái mà tình trạng tăng của cái nhiễm khuẩn đó. Đồng thời chúng ta cũng sẽ phối hợp với thực hiện lấy mẫu xét nghiệm từ môi trường để xác định xem là cái giả thuyết mình đặt ra với cái yếu tố nguy cơ mà mình kiểm định nó có thực sự phù hợp hay không. Và cuối cùng là chúng ta sẽ triển khai một số cái biện pháp can thiệp để mà kiểm soát cái dịch bệnh cũng như là một cái tình trạng tăng của nhiễm khuẩn. Thì đây là một số cái lưu ý mà khi chúng ta thực hiện điều tra một cái dịch bệnh thì tất cả 10 bước đây không nhất thiết chúng ta phải thực hiện tuần tự theo từng bước. Chúng ta có thể thực hiện song song một bước cùng một lúc nhiều bước, và phải ưu tiên thực hiện những cái biện pháp can thiệp sớm và áp dụng đầy đủ tất cả các biện pháp can thiệp để hạn chế dịch bệnh lây lan trong bệnh viện. Một cái hoạt động tiếp theo mà nhóm cũng thực hiện đó chính là biên soạn một số cái quy trình hướng dẫn để mà xử lý những cái ca bệnh mà có tác nhân cụ thể. Ví dụ như ở đây là quy trình xử lý ca bệnh nhiễm nấm Candida auris, hoặc là quy trình sàng lọc bệnh nhân đa kháng tại khoa ICU, hoặc là quy trình cách ly và giám sát đa kháng chung cho tất cả các khoa trong bệnh viện. Thì khi mà chúng tôi thực hiện xong những quy trình đó, chúng tôi cũng sẽ tiến hành tập huấn những cái quy trình đó cho nhân viên y tế để biết và nắm những cái quy trình thực hiện khi mà có sự cố bùng phát dịch xảy ra trong bệnh viện. Đồng thời thì trong quá trình giám sát ghi nhận được một số trường hợp mà gia tăng nhiễm khuẩn huyết do liên quan đến đường truyền tĩnh mạch trung tâm, thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành thực hiện một số các cuộc họp
để mà phản hồi về cái tình trạng tăng nhiễm khuẩn đó với các khoa mà có liên quan, đồng thời cũng sẽ tập huấn lại một số các quy trình phòng ngừa liên quan đến cái nhiễm khuẩn đó. Trong quá trình giám sát thì chúng tôi cũng sẽ được ghi nhận được thông báo từ khoa vi sinh về một số trường hợp cấy ra dương tính với tác nhân nhiễm nấm Candida auris, cũng như là một số các chùm ca bệnh nhiễm khuẩn huyết mà do một tác nhân duy nhất là Escherichia coli. Thì khi mà chúng tôi nhận được cái kết quả này thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành phản hồi bằng văn bản báo cáo, cũng như là cái hướng dẫn xử lý những cái trường hợp này cụ thể như thế nào đối với khoa bệnh, đối với các cái khoa mà có cái tình trạng ca bệnh này, hoặc là cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết tăng như thế này. Thì đây là một cái báo cáo phản hồi mà chúng tôi đã thực hiện và gửi về được cho khoa lâm sàng, khoa vi sinh cũng như là bên ban lãnh đạo bệnh viện. Thì khi mà xác định được một số các tác nhân rồi thì chúng ta cũng sẽ áp dụng được một số các biện pháp để mà kiểm soát. Thì ở đây chúng tôi sẽ thực hiện việc kiểm soát dựa trên 3 cái phương diện. Phương diện đầu tiên đó là chúng tôi sẽ kiểm soát về mặt môi trường, cụ thể là sẽ là môi trường bề mặt cũng như là môi trường không khí. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ kiểm soát cái đường lây, thì căn cứ vào những cái đường lây cụ thể của từng loại tác nhân mà chúng tôi sẽ tiến hành. Đồng thời một cái mà chúng ta thường hay bỏ quên ở đây đó là chúng ta kiểm soát về cái người bệnh, cũng như là điều trị thật là tốt cho các bệnh nhân mà mắc những cái tác nhân đó. Đồng thời cũng phải là xét nghiệm tầm soát và theo dõi một số cái bệnh nhân mà tiếp xúc gần với cái ca bệnh dương tính đó. Thì cụ thể đối với kiểm soát môi trường thì chúng tôi sẽ thực hiện khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế, cũng như là môi trường xung quanh bệnh nhân. Thì đây là một số cái môi trường xung quanh bệnh nhân mà chúng tôi sẽ thực hiện khử khuẩn, hoặc là lau chùi bề mặt bằng khăn sử dụng khăn chuyên dụng sử dụng một lần. Còn khi mà chúng tôi kiểm soát cái môi trường không khí thì điều kiện lý tưởng nhất thì chúng ta sẽ sử dụng cái phòng áp lực âm để mà cách ly cái ca bệnh tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm đó. Tuy nhiên nếu điều kiện thực tế chúng ta sẽ không có phòng áp lực âm thì chúng ta có thể áp dụng một số các biện pháp thông khí tự nhiên, bằng cách là chúng ta có thể mở cửa sổ và đảm bảo cái luồng trao đổi khí tự nhiên là đạt từ 15 luồng không khí trở lên, thì cũng sẽ là góp phần tốt để mà kiểm soát cái môi trường không khí. Về kiểm soát đường lây thì tùy thuộc vào tác nhân đó lây truyền qua bằng đường gì thì chúng ta sẽ áp dụng những cái phòng ngừa bổ sung cũng như là phòng ngừa chuẩn để mà kiểm soát cái đường lây đó. Đồng thời sử dụng một số các phương tiện phòng hộ cá nhân để mà bảo vệ cho nhân viên y tế, cũng như là hạn chế dịch bệnh lây lan. Áp dụng những cái biện pháp vệ sinh tay bằng dung dịch vệ sinh tay, cũng như là bằng nước hoặc là xà phòng khử khuẩn. Và cái cuối cùng là chúng tôi sẽ kiểm soát cái người bệnh, thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc cảnh báo cho khoa lâm sàng cũng như là nhân viên y tế về cái tác nhân đó, bằng cách là chúng tôi sẽ thực hiện việc treo bảng cảnh báo hoặc là dán sticker lên cái hồ sơ bệnh án của cái bệnh nhân đó. Đồng thời là cũng sẽ tiến hành cách ly bệnh nhân sang một cái khu vực riêng. Thì nếu mà trong điều kiện chuẩn chúng ta có nhiều phòng ốc để mà cách ly những bệnh nhân thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân vào một cái phòng riêng để cách ly. Còn nếu trong điều kiện thực tế tại các bệnh viện Việt Nam thì số lượng bệnh nhân rất là nhiều, nên chúng ta sẽ khó có được những cái phòng lý tưởng như vậy. Thì chúng ta sẽ có thể áp dụng bằng cách là cho những cái bệnh nhân này nằm ở khu vực riêng góc, hoặc là sử dụng những cái vách chắn hoặc là màn che tạm để mà cách ly bệnh nhân. Và điều kiện khoảng cách tối thiểu mà chúng ta phải cần đó chính là 1 mét giữa các giường bệnh với nhau. Đồng thời thì chúng ta vẫn phải trao đổi và giám sát với bác sĩ điều trị về cái công tác chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân đúng với phác đồ, phù hợp với kháng sinh đồ, để cho mà điều trị được dứt điểm cái tác nhân đó để hạn chế tác nhân lây lan. Và một điều mà chúng ta cũng không được quên đó chính là phải tầm soát những cái ca xung quanh cái ca nhiễm đó bằng cách là xét nghiệm tầm soát. Thì những ca đó sẽ là những ca bệnh sẽ có những cái yếu tố như là suy giảm miễn dịch hoặc là sử dụng thủ thuật xâm lấn nhiều, thì là những cái ca đó chúng ta sẽ cần quan tâm lưu ý hơn. Thì đây là một vài cái ví dụ về kiểm soát cái chùm ca bệnh nhiễm nấm Candida auris tại bệnh viện vào năm 2023 chúng tôi đã thực hiện. Thì qua giám sát chúng tôi đã ghi nhận được vào năm 2023 có sự gia tăng đột ngột về số lượng ca nhiễm Candida auris là 11 ca.
thì nhóm cũng sẽ tiến hành phân tích cái tình hình dịch cũng như là vẽ được cái đường cảnh báo dịch ở đây và đề xuất các biện pháp can thiệp từ những thực trạng đó. Thì cái đường đứt khoảng ở đây đó chính là cái số ca trung bình vào giai đoạn trước khi mà xảy ra cái dịch, thì nó sẽ vào năm 2020 là chúng tôi sẽ tính được cái số ca trung bình và chúng tôi sẽ vẽ được cái đường ngắt quãng này. Thì từ cái số ca trung bình chúng tôi sẽ dựa vào đó chúng tôi sẽ vẽ được một cái đường cảnh báo bằng số ca trung bình cộng với 2 lần độ lệch chuẩn, thì chúng tôi sẽ vẽ được một cái đường cảnh báo dịch ở đây. Và từ cái đường cảnh báo dịch này chúng tôi sẽ so sánh được với số cái lượng nhiễm hiện tại vào năm 2023, thì nếu mà nó vượt qua được cái đường cảnh báo này thì chứng tỏ là bệnh viện chúng ta đang có một cái nguy cơ là dịch bệnh Candida auris này. Thì chúng tôi khi mà nhận được thông báo từ khoa vi sinh thì thông qua một cái group thì chúng tôi sẽ đồng thời thông báo liền cho khoa lâm sàng để áp dụng ngay lập tức các biện pháp cách ly cũng như là vệ sinh khử khuẩn bề mặt xung quanh của cái ca bệnh đó. Tiếp theo là chúng tôi cũng sẽ áp dụng tất cả các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn khác bổ sung vô, ví dụ như là khử khuẩn thêm về bề mặt trang thiết bị y tế cũng như là giường bệnh của những cái ca bệnh nhân này. Thì khi đó cái nhân viên trong cái nhóm đáp ứng dịch chúng tôi sẽ tiến hành đến cái khoa lâm sàng đó và theo dõi cũng như là điều tra dịch tễ của cái ca lâm sàng mà mắc cái tác nhân nhiễm Candida đó. Đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện một cái báo cáo phản hồi về cái quá trình điều tra dịch tễ cũng như là hướng dẫn những cái biện pháp nào để thực hiện cách ly, khử khuẩn cũng như là xử lý cái ca bệnh này cho nhân viên lâm sàng và phản hồi lại cho cái nhân viên lâm sàng về cái báo cáo này. Và cuối cùng tôi muốn tóm tắt lại ở đây, khi mà dịch bệnh chúng ta xảy ra trong bệnh viện thì đòi hỏi chúng ta phải thực hiện được một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác, và cái yếu tố phát hiện sớm, cách ly là yếu tố quan trọng để mà chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh. Đồng thời chúng ta cũng sẽ áp dụng đa mô thức, nhiều biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn với nhau để mà khống chế và ngăn chặn dịch bệnh xảy ra trong bệnh viện. Và cuối cùng là phải có sự thống nhất của các cấp lãnh đạo trong triển khai các biện pháp can thiệp. Bài báo cáo của em xin kết thúc ở đây. Thank you very much for your wonderful talk, bác sĩ Htksnk24 C. Thank you. Dạ, để tiếp theo chương trình chúng ta đã xong 5 bài báo cáo trong buổi chiều hôm nay, thì tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến phần thảo luận. Thì xin hỏi các quý vị trong đại biểu trong hội trường này, chúng ta có câu hỏi gì hỏi cho các báo cáo viên chiều nay thì chúng ta sẽ giơ tay. Xin mời ạ. Các anh chị và các bạn có câu hỏi gì không thì chúng ta cứ mạnh dạn phát biểu. Dạ, xin kính thưa các thầy, là em xin tự giới thiệu, em là bác sĩ ở khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện 175. Thì em cũng là mới về khoa kiểm soát nhiễm khuẩn một thời gian. Thì trong cái quá trình học tập và công tác á, thì em cũng nghe các thầy cô cũng như bản thân cũng tự nhận ra rằng cái việc mà phát hiện dịch và chống dịch là cái khó nhất và gọi là đỉnh cao của cái công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Thì quả thực là cái điều đó đối với những người mới như tụi em là vẫn còn cực kỳ là khó khăn. Thì trong cái bài học hôm nay á, thì đối với em cảm thấy khó khăn nhất đó là khi mà mình khẳng định được như vậy có phải là dịch hay chưa. Thì đối với một số cái bệnh nó gọi là nghiêm trọng, đại dịch, hoặc là nó có yếu tố nguy cơ với xã hội, hoặc là những cái ca nó hiếm, nó lạ, nó xuất hiện một chùm ca, thì có lẽ là dễ cho tụi em nhận diện hơn nhờ vào vi sinh. Nhưng mà thí dụ như những cái nhiễm khuẩn mà nó được giám sát thường xuyên ở thí dụ những cái khoa hồi sức tích cực á, hàng tháng tụi em đều giám sát ra một cái tỷ lệ những cái nhiễm khuẩn đó. Thì trong một cái căn cứ nào để tụi em xác định được là như vậy đã là dịch hay chưa? Thì em có thấy trong bài giảng của thầy Duy vừa mới nói á, là
trong cái xác định cái nhiễm nấm á, là bệnh viện mình đã tổng hợp cái số liệu trong vòng 2 năm là 2020 đến 2022, trong 3 năm đó, rồi lấy ra cái con số trung bình, rồi khi tăng lên trên 2 SD thì sẽ đánh giá là nó có dịch. Nhưng mà trong những cái tình huống mà tụi em chưa có theo dõi được dài hơi như vậy á, thì có bắt buộc là phải có số liệu dài như vậy mới đánh giá được là dịch, hay là mình có thể so sánh với cái quá trình theo dõi bao nhiêu lâu, hay là so sánh với thời điểm nào, khung thời gian nào trong năm để có thể khẳng định được là như vậy là đã là dịch hay chưa? Đặc biệt là với cái nhiễm khuẩn đa kháng như tình hình hiện nay. Em xin hết. À, mình xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Thì để trả lời câu hỏi này thì khi mà chúng ta không có giám sát được trong một cái quá trình giai đoạn dài, thì khi mà số ca xác định là nó sẽ tăng hơn so với số ca thực tế, thì chúng ta sẽ khẳng định luôn đó là một vụ dịch. Còn nếu khi mà chúng ta giám sát được một cái giai đoạn rồi, thì chúng ta sẽ xác định được cái số ca trung bình, thì từ những dữ liệu đó thì chúng ta khẳng định dịch bằng cách nó vượt qua cái đường cong đó. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ gọi là dịch lưu hành. Nếu mà chúng ta quan sát được một cái giai đoạn là ca bệnh đã có trong một cái giai đoạn rồi, chúng ta tính được số ca trung bình rồi, thì đó gọi là cái dịch bệnh lưu hành. Thì khi nào vượt qua được cái đường cong đó thì gọi là dịch bệnh xảy ra. Còn nếu mà một số tác nhân mà chúng ta giám sát trong thời gian dài nó không có, mà tự nhiên bây giờ nó gia tăng hơn, đột ngột hơn so với trước giờ, thì khẳng định luôn, khi mà có sự gia tăng là khẳng định là dịch luôn, chứ không cần phải một cái giai đoạn dài để chúng ta phân tích. Là sẽ có hai trường hợp đó. Yeah, just adding one thing to that is that maybe actually I'm not so technical expert for this area, but just to very general recommendation is that as I mentioned about some kind of new people should work with as a team. I think that's the important part of the work in health facilities. And in my understanding, I believe there are many good supervisors in hospital, and I heard that Vietnam has really good clinical management and IPC capacity in hospitals, but needs some improvement also. So I suggest to work as a team, and also it's some kind of important point to continuous to discuss about what is some kind of the outbreak and how can we respond that, as I mentioned. And also the important part is that, yeah, it is obvious that we cannot start from the zero ground. So we can start some collecting data at least from now, so that we can then analysis and also maybe decide whether it is outbreak or not something. So or it's really to need to do step by step approach. So that's something we can do. Thank you. Cái này cũng xin chia sẻ thêm, cảm ơn Dr. Moon. Thì như anh chia sẻ, chúng ta là phải làm để làm được khống chế được dịch hay là kiểm soát được dịch, chúng ta phải làm việc nhóm. Thứ hai là các bạn phải có cái dữ liệu về giám sát, nhưng phải có data giám sát. Thì khi mà dịch xảy ra thì nó có hai cái tình huống. Một là nó có thể là đột ngột, tình huống đột ngột tới bình thường trước kia mình không có gì, tự nhiên đột ngột nó xuất hiện. Tình huống thứ hai là cái tác nhân đấy mà mình thấy nó nguy hiểm, chỉ là một ca mà tác nhân nguy hiểm đến tính mạng người bệnh là cũng có thể mình thấy nó bất thường và có thể là dịch. Cái thứ ba là vấn đề khi mà mình có cái dữ liệu giám sát thường xuyên rồi, thì mình sẽ biết được cái dữ liệu của cái tuần này, tháng này nó đột xuất, nó tăng hơn so với bình thường, tức là có vấn đề bất thường. Khi mà có vấn đề bất thường thì các bạn phải xem lại là cái dữ liệu mình thu thập nó có bị thay đổi gì không, ví dụ do chúng ta tăng cường giám sát hay là chúng ta thay đổi người giám sát, tức là cái yếu tố gây nhiễu. Thì mình phải kiểm định cái thông tin mình là thu thập nó chính xác, thống nhất so với trước kia. Thì cái dữ liệu mình thấy nó bất thường, nó cao lên như vậy thì chúng ta mới quyết định nó là một cái nguy cơ là có dịch. Chứ các bạn đừng có thấy nó tăng lên mà chúng ta nghĩ là kết luận là dịch ngay, mà chúng ta báo cáo giám đốc hay là báo cáo các cơ quan thì nó rất là phiền. Trước khi chúng ta ra kết luận là chúng ta phải xác nhận là dữ liệu nó có đúng thực sự là dịch hay không. Thì như bài bác sĩ trình bày là chúng ta phải có 10 bước để chúng ta điều tra đáp ứng dịch và đưa ra kết luận, thì chúng ta phải hết sức là cân nhắc. Còn câu hỏi nào khác không ạ?
trên online mình có câu hỏi này không? So one question for Professor Water. So you mentioned about in the next year you will establishing a center for the health security. So can you share the idea or the how does it work with the health security center? Thank you very much for asking. So in Japan, we didn't have the function of the Center for Disease Control. And now after the pandemic, the government is wondering, maybe we may start to have the kind of center for disease control. Now Korea has long history, China also has established, and Vietnam, you may also have a CDC in Vietnam, right? So, but no, it's not always easy for us to integrate two organizations. So our hospital has 170 years history, and the NIID also has over 50 years history. But we may need to have the clear mission, like saving people's lives, especially from the infectious diseases. And then we are going to have the organizational structures. And we also need to have the proper person to be in charge. So it's going to be a little challenge, but this is really good momentum to change something and having had something new. So I heard maybe in Vietnam also you may now have a few more like organizations, and I heard you are also discussing how you are integrated to services, especially for infectious diseases. So we can share experiences and lessons in the future, and we may have better organizational structures and also collaborating schemes within Japan and also your country, and also of course with the WHO. Thank you so much. Thank you, Professor Water. Wow. Thêm một câu hỏi cuối cho Dr. Moon. So in your slide, very good presentation for the AMR and IPC. So can you share about the new plan for the AMR control in the world and in Vietnam, also in the integrated AMR with the IPC, with the for the AMR and IPC integrated? How does it work? Oh yeah, thank you very much for the question. Actually, so for those kind of strengthening those IPC capacity is one of the important component of the health security area, just not just for Vietnam, but also the global perspective, and also one of the important some kind of dangerous concern is also AMR, as we know that AMR is not just for some issue in hospital, but also related some communities and also some beyond health sector, including animal health and environmental health and many other areas. So in Western Pacific region, last year, during the regional committee meeting, all the member states endorsed the strategy, which called the Asia Pacific Health Security Action Framework. It was previously called Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases and some disaster, but now they shift that kind of approach for more focus on the health security area, and also emphasize some strengthening the whole system approach. And one of those more important part of this framework is also related AML and IPC. So I cannot say detail about this at this time, but also what I mentioned is that it's really important to think about some cooperated way to deal with such an issue. So because if we strengthen those IPC capacity, then of course those AML
or response and management capacity will be strengthened. And also, if we strengthen some kind of the capacity related to AMR preparedness and response, then also IPC capacity will be strengthened. If we do this a separate way, maybe it really sometimes confuse and in the field area, because I believe that most of the technical staff in the hospital, they will treat both AMR and IPC. So maybe if we have a different view, then it is very challenging for the team. So what we want to do is that really strengthen the system in Vietnam. And also we are working together with the government side to identify what is the gap in this area and also in health security area, and how to strengthen those national capacity, including some healthcare facilities area. Thank you very much. Xin cảm ơn quý vị đại biểu. Thì nếu mà chúng ta không còn câu hỏi gì thì chắc là tôi xin tổng kết cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì đầu tiên xin trân trọng cảm ơn các báo cáo viên quốc tế, giáo sư Gorio Nakagami từ Đại học Tokyo, Nhật Bản, giáo sư Wada từ giám đốc thử nghiệm lâm sàng của bệnh viện NCGM, bác sĩ Sang Jun Moon, trưởng nhóm đáp ứng dịch của WHO tại Việt Nam, cùng các tổ chức CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, tổ chức Pháp, chị Trần Thị Thu Hà, các bên tổ chức IBM, USAID, cùng toàn thể các báo cáo viên đến từ Việt Nam, và đặc biệt là có sự tham dự của hơn 400, gần 500 đại biểu tham gia trực tiếp và gần 300 đại biểu tham gia online. Về cái chủ đề, hai cái section mà tôi thấy là khá là quan trọng trong cái hoạt động của kiểm soát nhiễm khuẩn, đó là các cái đầu tiên là section buổi sáng chúng ta làm việc về 8 cái bài báo cáo về chuyên đề về cái kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khu vực trọng yếu mà hiện tại ở Việt Nam mà chúng ta còn thiếu các cái guideline, tức là cái hướng dẫn để cho các cái đơn vị, cho các cơ sở y tế chúng ta thực hành, chúng ta theo. Thì hy vọng với cái section buổi sáng về các cái kiểm soát nhiễm khuẩn trong ghép tạng, trong hồi sức, trong lọc máu, rồi trong phẫu thuật gây mê hồi sức, thì tôi nghĩ tương lai thì chúng ta sẽ, Bộ Y tế có thể là sẽ kết hợp với các hội chuyên ngành để chúng ta sẽ đưa ra những cái hướng dẫn cho các cái lĩnh vực chuyên sâu, kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên sâu, để cho các cơ sở y tế chúng ta dựa vào đó là cái căn cứ để chúng ta triển khai. Và đặc biệt bên cạnh đó thì cái phiên buổi chiều hôm nay chúng ta đã đi sâu một cái vấn đề là hiện tại ở Việt Nam mà hầu hết các cơ sở y tế chúng ta thấy là còn thiếu về năng lực, khả năng đáp ứng dịch bệnh. Như các bạn hỏi bệnh viện 175 đó, thì nhiều khi chúng ta chưa có một khái niệm gì hết về làm sao khi nào chúng ta biết dịch để chúng ta công bố dịch và chúng ta kiểm soát. Thì qua cái 5 cái bài báo cáo buổi chiều của các báo cáo viên từ anh Sinh Môn của WHO, chị Amada từ CDC Hoa Kỳ, của giáo sư Wana từ Đại học NCGM, bệnh viện NCGM Nhật Bản, như bác sĩ Duy từ bệnh viện Trợ Rẫy đã cho chúng ta thấy một cái nhìn tổng quan về các cái chia sẻ các kiến thức về kiểm soát dịch bệnh, cũng như là làm sao để chúng ta xây dựng được, tức là chúng ta phải có cái sự chuẩn bị. Nếu chưa chúng ta không có sự chuẩn bị thì không ai giúp được chúng ta cả. Trước hết là chúng ta phải có sự chuẩn bị chính chúng ta. Ở đây là từ Bộ Y tế đến các cơ sở y tế chúng ta phải tự chuẩn bị thôi. Tức là làm sao để chúng ta nâng cao cái năng lực đáp ứng, có những cái nhóm làm việc như anh Moon cho giáo sư Wada chia sẻ, là chúng ta phải có những cái nhóm, xây dựng cái nhóm, đội nhóm làm việc soát nhiễm khuẩn là phải đội nhóm, chứ một mình nhóm kiểm soát nhiễm khuẩn không làm được. Thì chúng ta phải xây dựng cái nhóm làm việc. Thứ hai là xây dựng các quy trình để chúng ta khi mà có vấn đề dịch bệnh xảy ra thì chúng ta sẽ chỉ kích hoạt cái nhóm đó để chúng ta áp dụng các quy trình để chúng ta triển khai thôi. Thì đây là một cái buổi chia sẻ, một cái section buổi chiều tôi nghĩ cũng rất là hữu ích để chia sẻ với các bạn, đặc biệt các bệnh viện vệ tinh. Chúng ta sẽ tiếp cận từng bước, tiếp cận để chúng ta xây dựng cho cái hệ thống đáp ứng dịch của cơ sở y tế chúng ta. Xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu cũng như là các cái nhà tài trợ đã đồng hành để giúp đỡ cho cái hội nghị thành công tốt đẹp chiều hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much for translators.
Good translation. Excellent.